when people talk about mechanical properties, normally they talk about few things. They talk about the strength. They talk about the modulus. They talk also about strain. Okay, typically you will see these three things come together. Okay, strength, modulus, and strain. Okay, so here this is no, strength is basically how much thing can how much whatever lah, how much material can sustain the force. Let me put here how much material can sustain the load. So that is strength. Modulus the definition of modulus is apa? Anyone know? Modulus is basically dia apa tu? Stiffness. The other word for modulus is stiffness. Kalau you ditanya kan, Rin, kalau you ditanya stiffness dengan strong, material is strong and also material is stiff, how to differentiate between these two? Dia punya resistant to deform tu sir. Strength? Okay, tadi yang resistant to deform modulus tak, itu stiffness. Stiffness sebab stiffness dengan modulus hampir sama lah, benda yang sama lah. Dia more or less benda yang sama lah. So basically stiffness ni dia resistant to deform. So maksudnya dia ada kaitan dengan strength dan juga ada kaitan dengan berapa banyak how much it deform. So later we go to the equation lah. But this I give you the general idea. When people talk about stiffness, they don't talk about strength. They something strength is just how much force that I need to do for this to pull this pen until it break. So that is strength. Modulus is just stiffness. You need to divide by the deformation. Later I will show you. Strain is the deformation itself lah. Strain is how much it extend, how much it extend when pull or compress, or how much it what we call to apa nak kata ni, how much is compact. Tapi you faham lah. The most important thing when you learn is so long you understand the term itself, you can use your own term whatever. Okay, so long that you understand what it mean, then it's okay. How much it compress when it compress lah, when under compression lah, when under compression. So if you look here, they have strength, modulus, and strain. So this is the typical thing that people check lah in order to differentiate between these properties and other properties in terms of mechanical lah. And you can do this in terms of compression, meaning that you can compress it and you can still get strength, modulus, and strain. You can also do tensile. Compress is basically you have this thing, you have whatever this thing. Later on I will show the picture lah. You just compress lah, you compress. Tensile, you have something, you tarik, you pull. This is compress. This is tensile, is what you call, you tarik lah. And then there are another thing also lah. There are thing like shear. Shear is basically something like this. You have material like this, and then you go here and go here. Okay, that's shear. Okay, in exam you don't need to tell. If let's say I ask how shear work, if you don't understand, if you don't know how to write, I mean if you forget the term whatever, you just draw the picture, and as long if you draw the right picture, then I already know that you understand lah shear. So yeah, the whatever in textbook is not for you to memorize, but rather to understand. Maybe some lecturer they want you to exact, but for me, so long that you show the understanding, that's okay. So this is shear. So you shear lah. So how much it resists the shear. Normally this shear mechanical properties, people test it if let's say you glue two things together.
For example, I have this what we call this is a one block, another block, and I put glue. I want to see the strength of the glue, so I test the shear lah. So how long? So that is shear. So there are a lot more lah actually. There are shear. There are also what we call twist, whatever. But we don't really care about that. We will focus mostly on tensile lah, because this is the most common. The most common. Okay, the most common. You understand tensile, you more or less understand compression, because the idea is more or less the same lah. Calculation is the same. The technique is different. For example, compress, you compress. Tensile, you tarik. It's like that. Compress. Okay, so this is the thing. Okay, let's see about how to get this thing. How to get this strength, modulus, and strain. Okay, when you test the material, normally, first, when you test the material, for example, let's say we focus on tensile here. Let's say we focus on tensile. Let's say I have my phone here. Tak adalah phone. Apa lah? Pen lah. Ni pen saya dah. Let's say I want to test this pen. If I pull this pen, I put a force. So basically when you are... di pen saya. So basically, they are force. They are force related. And also when I pull, sometimes this pen will be extended. So they are sort of like what we call, they are force there. They are also what we call this the length. Whatever length lah. So only these two things, when you do any mechanical testing, these two things is enough for you to let you know what is strength, what is modulus, what is strain. Only two things is needed. The rest you need to, you can just manually calculate and so on. You need force, you need also length. Because when you pull or you push, the length may be compressed or the length may be extend. So these two things is the most critical thing lah. The very minimum a machine, if in order to test this mechanical test, the very minimum they need two things only, force and length. The rest is just like decoration. Okay, so let's talk about the strength first. The strength is basically the amount of force that is needed. The strength, so the strength is simply the amount of force needed to break the specimen lah, the specimen. This we call ultimate lah, ultimate strength. Ultimate strength is basically the amount of force that is needed to this pen to break. Okay. And this kata lah pula. And normally this thing they use, because it's force, they use the unit is force. So the unit is what? The unit is Newton. Newton. Typically the unit is Newton. Okay. How much is 1 Newton? Fatin, 1 Newton, you pernah dengar Newton kan? 1 Newton berapa? Macam mana berat dia? 1 kg you tahu. Berat dia you dapat agak lah 1 kg. 1 Newton macam mana? 1 Newton tu apa? Orang kata Newton ni apa sebenarnya? Mass darab dengan gravity. Mass darab gravity. Okay, betul. This basically mass time acceleration lah. But my question now, let's say you jumpa siapa-siapa dekat tepi jalan, kalau dia tanya 1 Newton tu berat mana? You nak jawab macam mana? Itu formula lah. Mass, because F equal to, because you know F equal to MA, mass time the acceleration. Mass time the acceleration. Acceleration ni kalau you dekat Earth, you punya acceleration 98 ms squared lah. So that's gravity lah. That is gravity. So that if you are on Earth, okay, mass is mass lah. The amount of jisim di dalam what I call, di dalam objek tu. Okay. So that's the equation itself. What is the definition of force. But 1 Newton berat mana? Sebab biasa dalam hidup you biasa cakap pasal kg, you tak cakap pasal Newton kan. So kalau orang kata 1 Newton ni berat mana, macam mana?
Agak-agak berat mana 1 Newton? Fatin? Rin? Fatin? 0.1. 0.1 So normally you know right, is Isaac Newton whatever. So senang cerita nak ingat, you pernah dengar this what you call the Isaac Newton tu, dia duduk dekat bawah ni, and then ni Newton, Isaac, and then you pernah dengar cerita yang what you call the apple jatuh tu kan, sebab gravity kan. So basically 1 Newton tu, dia basically 1 Newton tu the roughly the weight of 1 apple lah, 1 apple standard apple lah. Dan berat standard apple biasanya berat dalam 100. Saya pernah try, memang around that lah, around 100 gram basically 0.1 kg lah. 100 gram basically 0.1 kg lah. So that is basically 1 Newton lah. 1 Newton is basically kalau you ada 10 Newton, that sama dengan 1 kg lah dekat on earth lah, because basically the you need to time with 9.8 is basically 10 lah. So that's why 10 Newton dekat on earth is more or less this lah, 1 kg lah, because the acceleration is the acceleration of the gravity itself. So that's why 1 Newton equivalent to 1 kg. So this is basically spring balance lah. So you see Newton and gram. So if 0 lah, kalau 500, so you time 100 gram lah. So that's why they equate Newton ni dengan berat apple tu 100 gram. So 5 times 100 500. So you akan dapat feel lah. Kalau you ada dekat physical class, saya boleh suruh you pegang lah, sebab sometimes you kalau you dapat feel tu baru you tahu, okay berat ni. Kalau you teori je susah sikit so you rasa okay ni 2 kg pull. Okay, so when people, if let's say I put something here and it break at here at 20 Newton, meaning that this amount of pull is needed to what we call to break that stuff. Tak nampak so this lah yeah. Saya pun tak nampak sebab jauh tu tengok ni. Okay, anyway, so that is basically a Newton. When you see any journal, any article talk about the mechanical strength, they normally talk about MPa, GPa. Pernah dengar tak masa you buat a video pasal composite and nano whatever lah thing? You dengar MPa, GPa, something like that. Okay, you don't really heard about Newton. Okay, so you need to know something about PA lah, PA. Okay, so the PA is Pascal. Pascal is basically 1 Newton sama dengan 1 Pascal lah. So that's the thing lah. Pascal betul ke? Let me check. Sometimes saya mengarut ni, saya tak tahu betul tak. Newton to Pascal. Newton to Pascal. Okay, 1 Pascal equivalent to 1 Newton. Okay lah tu. Betul lah tu. Okay, 1 Pascal into 1 Newton. So mega and giga ni, mega and giga ni maksudnya the prefix lah. This is the prefix. You should know lah prefix. This is prefix. Kalau nak detail, you kena tengok yang bahagian yang saya punya video bio nano tu dekat belakang sikit. Yang saya kasih link video tu kan. Yang tu at least the minimum you tengok sikit lah. Mega ni apa, giga tu apa. So mega is basically times. Mega is basically 10 times berapa? Mega berapa? 10 times berapa? Ikmal tak ada suara. Dia kalau bagus. 6. Kalau giga is basically 10 times 9. Kalau nano, kalau you talk nano bawah tu. Nano 10 negative 9. So senang cerita ini macam millionaire lah. Millionaire. Because million is basically mega lah. This is a billionaire. That's why bila you talk about nano, when you do nano punya video tu, you selalu dengar dia kata nano ni a billion of meter. Itu sebabnya ni. Sebab nano dia 10 to power of negative 9 ni. Negative 9. So that's why dia ada billions ni.
Kalau billion of meter, that's giga. Kalau billion ada TH tu, dia maksudnya dia inverse lah. So that's why when you buat nano tu, sometimes you akan dengar, oh nano ni the definition dia ialah a billions of meter, whatever semua tu. So okay, we know about Pascal, we know about nano. Okay, so now we have learned about the force, we have learned about what is the Newton, what is Pascal. So now we combine them together. We combine them together. When you do tensile, because we want to focus on tensile, the rest is the same there, the idea. Tapi I will focus force and length. Force and length, we have strength, modulus and strain. Strength, modulus and strain. So we go down. So senang sikit saya nak tulis. Okay, strength. So strength, because dia berkaitan dengan force, dia berkaitan dengan force. Tapi kena ingat satu benda, strength memang berkaitan dengan force, tapi tak cukup hanya sekadar force saja. For example ni. Okay, saya ada dua benda ni. Saya ada pensel, saya ada marker pen. Kalau saya tarik, kalau ada mesin tu boleh tarik, dia boleh kasih force. Okay lah, dia kasih force 20, 30, 40 dalam Newton sebab force dalam Newton. Ni pun dia akan tarik juga, dia akan kasih force juga 20, 30, 40 Newton. Tapi dia akan putus. Dua ni akan putus. Tapi untuk compare this together, you cannot compare macam tu je. Sebab you kena, kalau katakanlah ni ada marker, katakanlah ni ada pen, ni ada marker. Ni marker, besar sikit kot. Marker. Katakanlah yang ni dia putus dekat, let's say 100 Newton. 100 Newton dia putus ultimate force in order to break that thing 100. Yang lagi satu ni, pen ni, katakanlah ada ultimate force dia 50 Newton saja. Ultimate force yang diperlukan untuk break this thing. So the question dia, yes, you boleh tahu dia punya force dia. Tapi katakanlah you nak compare, sebab dalam hidup ni orang biasa nak compare. Kalau katalah ini daripada besi, ini pun daripada besi, tapi ni besi A, ni besi B. Orang nak compare kuat mana besi A ni dengan besi B, dia tak boleh just compare macam ni je. Sebab sekarang ni dia tak sama. Benda ni bukan you compare apple by apple You tak compare benda yang sama. Sebab yang ni besar, ni kalau ikut cross section dia besar tu. Kalau yang ini, kalau tengok cross section dia kecil ni je. So you tak boleh macam compare apple to apple. So you need to do standardization. So in order to standardize, you kena force divide bagi area. Supaya dia macam boleh compare lah. Kalau tak boleh compare. Sebab ini besar, memanglah dia kuat. Tak, kalau tangan you besar, you tumbuk orang, sakit lah orang tu. Tapi kalau tangan you kecil je, you tumbuk orang, tak sakit lah. Walaupun you guna force, walaupun kelajuan yang you buat tu sama, tapi depend pada momentum tu based on you punya strength whatever lah. So that's why you divide by area. So this is basically what you need in order to know. This is basically the minimum you need to know in order to get the strength of something and also to compare. The strength is the force to break, but in order to compare, you need to divide by area. Barulah dia macam hampir sama lah. Okay. Contoh area kat sini ni, katalah ni 100 Newton. Katalah area dia berapa? Katalah area dia, 100 meter square. Katalah area dia lah, katalah besar je tu. Yang ni pula, katakanlah dia punya area 10 meter square. Okay. Let's say tengok ni dulu. 100 bahagi 100 meter square, you dapat apa? Satu lah kan? Satu. N meter square ni dia MPa lah. Because Pascal, beza Pascal you tengok Pascal. Pascal ni, Pascal tu sendiri, maksud Pascal ni, apa maksud dia? Pascal ni pressure tau. Pascal, PA, SI unit of pressure. Pressure, bila maksud pressure ni, kalau you ambil pen you tekan dekat tangan you, macam ni kan? Okay. Tapi kalau saya ambil jarum, tekan dengan pressure yang sama, saya rasa lebih sakit kalau saya tekan dengan jarum kan. Okay, katalah saya ambil ni, maka saya tekan kat sini.
Saya tekan macam ni je. Pressure dia macam ni je. Okay. Katakanlah saya ambil jarum. Benda yang sama. Saya tekan pressure yang sama. Saya akan rasa lebih sakit jarum tu. Walaupun pressure tu sama. Sebab dia punya area tu lain. Area tu lain. So that's why Pascal ni basically pressure. Pressure tu basically force over area. Pascal ni is pressure. Pressure ni pula, maksud pressure ni, kalau saya tekan pressure ni, tengok nampak tu kan? Nampak bawah tu, nampak kan? Pressure is the force, bla 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 bla, per unit area. Per unit area. So that's the definition of pressure lah. Okay, so you kena divide dengan area. So, here, force saja tak cukup tau. Sebab force saja. Dia force je. You nak tahu pressure tu, strength tu. Pressure. So that's why you divide by area. So ini dapat 1. Kalau yang ini tengok. Ini 50 divide by 10 meter squared Newton. Ni dapat 5. So kalau macam ni, secara hakikinya, saya tak tahu lah apa ayat saya guna ni. Yang ni A ni sebenarnya lebih, kita dapat tahu material yang buat pen ni lebih stronger than material buat marker ni. Faham tak? Walaupun you tengok force dekat marker ni, bila you test dia 100 Newton, tapi bila you standardize semua tu, you akan dapat tahu material yang buat pen tu lebih stronger than marker. Faham ni? Faham Okay. So that's the general idea about strength. Strength, you need force over area. Dia relate dengan force, tapi biasanya bila tensile machine tu dia nak area tu saja, sebab biasanya orang nak compare. So that's strength. Let's talk about strain pula. Strain. Okay, strain ni ke benda. Okay, let's say you ada marker. Let's say ni marker. Katalah dia punya panjang dia ni adalah L. Okay. Lepas tu you pergi tarik marker ni. Panjang dia tu, dia akan sort of like macam tiba-tiba macam dia akan jadi ni lah. Dia akan tarik lebih panjang sikit lah. Katalah ni you tarik kan. You tarik. So dia extend. Katalah force yang you buat tu kuat sangat, so dia akan extended. Okay. So yang ni yang lebihan ni kita panggil dia adalah AL lah. AL maksudnya how much it ni. Okay, ni original. L is original. Original. This is the amount of extended. Amount of extend. So basically dia punya formula untuk strain ialah ni. Formula dia ialah strain is basically AL ni over dengan L original. So nak cari AL ni macam mana? Okay. Nak cari AL ni macam mana? AL ni is basically apa? Katalah original, kita letak O lah. LO. Ni original. Ni saya letak O lah sini. O. Bagi LO macam ni. Okay. O ni original lah. Saya letak O. Original. Kata LO adalah original. So macam nak cari AL ni? AL ni is basically L bagi LO lah. Katalah yang ni adalah L. Sampai sini adalah L. Originalnya LO. So AL adalah L minus LO lah. Standard lah tu kan. So basically you have yang ini sama dengan L tolak LO over LO lah. So this adalah strain. Macam cantik lah tulisan saya. Sekejap. L tolak LO bahagi LO. So itu adalah strain. Dan kalau you tengok sini kan, L ni you ukur. Maksudnya dia dalam distance lah. Let's say millimeter. L extend ni pun dia ukur. Sebab LO ialah yang original kan. LO ialah yang original. Dia ukur. So dia distance lah. Let's say mm ataupun distance lah. Distance lah. Length lah. Bukan distance, length. Dia length lah, length. Let's say apa. Nanti you confuse pula. Length. Dia length. LENGTH length. And then this also LENGTH length. Yang ni pun adalah length. So katalah you ada millimeter ke atas, millimeter kat bawah. So kalau you divide jadi apa? Kalau yang atas ni, kalau strength ni, kalau you tengok kan,
Dia ada force over area. So basically force sama dengan Newton, area meter squared. So you dapat sini Newton over meter squared. Newton over meter squared ni adalah Pascal lah. Sebab kalau tengok sini Pascal, tengok ni, Pascal, 1 Pascal ni, nampak ni, 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter squared. Okay, 1 Newton per meter squared. Itu 1 Pascal. Okay. So, yang atas ni, salah ni saya buat ni. Ini salah ni. Sebab Pascal tak sama dengan Newton. Pascal sama dengan 1 Newton per meter squared. Tu baru betul. Ni baru betul. Dia pressure. Okay. Pascal dengan... dia saya buat color lain lah. Nanti takut you keliru. Dia per meter squared. Barulah jadi 1 Pascal. Okay. So, itu adalah unit bagi strength. Kalau force ni, dia ada macam ni. Length over length. So, kalau you ada millimeter ataupun meter over meter, apa jadi? Khadijah? Jadi apa? Ha? Dia akan cancel out lah. Dia akan cancel lah. So, dia akan jadi dimensionless. Dia tak ada dimension lah. Dia tak ada dimension. Okay. Okay. So, now you ada dua benda. You ada strain. You dah tahu apa itu strain. You dah tahu apa itu strength. Okay. Dua benda ni sangat penting. Sebab dengan dua benda ni, you akan buat a graph. Nama dia stress strain. Strength ni, nama lain dia stress lah. Stress. Dia sama je. Kalau you dengar stress dengan strain tu, sama lah. So, stress strain curve is basically, you ada ni, you ada ni. Yang ni, yang axis vertical, bukan biasanya, memang dia letak stress. Sini. Kat sini ni, dia letak strain. Dia letak strain. Okay. And then, bila you buat testing, dia akan keluarlah graph. Katalah dia graph macam ni. Graph naik. Pak putus. Dia putus lah. Dia putus macam tu. Okay, dia putus macam tu. Dia putus maksudnya tak ada lah ni. Ni saja saya tulis ni. Tapi sebenarnya dia putus lah. Dia putus habis lah. Dia putus habis. Tapi biasanya ini, tengok, ni graf lurus Ni graf lurus. Okay, apa maksud graf ni? Maksudnya, katalah dia putus, ni katalah dia putus, sini lah dia putus. Dia putus. So, bila you ambil sini, apa yang you dapat sini adalah dia punya ultimate tensile. Kalau tensile sebab you ingat kalau compress lah. Ultimate tensile strength atau stress lah. Okay. Sebab nama dia stress tu pressure tau. Sebab stress, you kena ingat stress ni, kalau tengok balik stress ni bukan force over area. Kalau you silap pula, force over area. Because strength ni force over area ni. Force over area. So sebab dia dah force over area dan dia dalam Newton per meter squared here. So kita tahu Newton per meter squared is sort of like Pascal. So here typically you akan nampak dia punya value dia dalam PA atau MPA. Kebiasaannya dia akan letak MPA. Megapascal. So now you understand, bila orang letak megapascal, you tahu Pascal tu apa. Mega tu besar lah. Tu je. Okay. So now strain. Okay, strain ni maksudnya, so this ultimate tensile strength. So you tahu satu benda. Yang kat bawah ni, kalau saya buat bawah ni, yang kat bawah ni, nama dia adalah apa? Strain lah. Tak ada nama lah, dia strain. Strain lah. Sebab dia tak ada dimension. Lah. Katalah ni 2 lah. Macam tu lah. 2. Dia ada simbol dia. Kalau MPA ni, kalau strength, simbol dia biasanya macam ni. Bentuk macam ni. Sigma. S. Sigma strength. Macam tu lah. Kalau strain, simbol dia macam ni. Macam epsilon. Ni epsilon. Ni strength. Ni strain. Ada satu benda lagi yang kita tinggal, iaitu adalah apa kat atas ni. Ada modulus. Kita dah tengok strain. Kita ada strength. Dengan ada strength dengan strain ni, kita boleh buat graph. Tapi lagi satu yang tinggal. Modulus. Modulus ni ke benda? Ni modulus ni. Stiffness ni. Stiffness apa? Macam Rin cakap, modulus ni adalah, stiffness ni adalah macam dia deformation. How much it deform. Dia kena ada kaitan dengan strain. Dan juga dalam masa yang sama, dia ada kaitan dengan force. So, modulus is basically simply
Modulus, kalau modulus, okey saya tulis ni dulu Modulus. Modulus dia punya simbol dia macam ni, E. E. Modulus ni dia basically ni. Ni strain lah. Ni saya tunjuk dulu, ni adalah strain. Ultimate strain. Sebab dia putus kat situ, strain. Okey, modulus ni apa? Modulus ni adalah sini. Kalau apa? Kalau hijau, kalau biru. Okey, modulus ni ialah ni. Kalau you ambil ni. You ambil slope. You ambil slope ni. Okey, ni adalah modulus. So sebab dia slope, you tahu slope ni apa? Dia macam slope lah, slope. Slope ni apa? Slope ni biasa you belajar dalam matematik, y2 minus y1 over x2 over x1. Kita tahu y ni apa? Y ni adalah apa? Y-axis adalah stress kan? So is stress. X is apa? X is strain over strain. So that's it lah. So stress over strain. So that's basically the modulus. Apa maksud modulus? Stress over strain. So modulus ni biasanya modulus ni dia akan orang guna apa? Dia orang guna GPA. Kebiasaannya, tapi tak semestinya. Kebiasaannya orang guna GPA. Sekarang you dah faham apa maksud PA kan? Pascal you tahu. G tu just giga lah. So that is three things that normally people look for mechanical lah. The tensile strength here, tensile strain. Dapat dua benda ni, you tahu modulus. Okay, setakat ni clear kat sini. Okay, now the cerita dia tak sampai situ je. Sebab bila you test different material, dia tak kasih macam cantik macam ni tau. Gambar yang you tengok kat depan ni, graf yang you tengok sekarang ni kat depan ni, maksud dia apa? Material ni apa ni? Maksud dia sini, kalau you tengok sini, dia tengok luruskan. Dia luruskan. Dia macam slope tu cantik je. Maksud dia bila lurus ni, dia material ni dia tak semesti macam ni. Contoh kalau you ambil plastik, mana plastik lah, tak ada plastik lah. Kalau plastik, kalau you tarik plastik, apa akan jadi kat plastik? Plastik ni plastik kan? Plastik. Katakanlah you tarik plastik ni. Katakanlah you tarik plastik ni. Apa akan jadi kat plastik ni? Plastik ni dia akan jadi, kalau you tarik plastik, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi dia akan jadi macam nipis kat depan ni kan. Dia akan jadi macam ni lah kan. Kalau you ada getah, contoh getah ni kan. Getah, you tarik. Kalau you tak tarik kuat sangat kan, kalau you tarik macam ni je, kalau you lepas, dia akan jadi asal balik kan. Ini maksudnya elastik. Okay, ni maksudnya elastik. Elastik ni maksudnya bila you tarik, dia masuk balik. Elastik ni maksudnya, kalau katalah elastik, maksudnya kalau you tarik, dia akan jadi panjang. Lepas tu, bila you lepas, dia akan jadi asal balik. Original balik. Color ni. Original balik. Katalah ini panjang sikit lah. Biasa saya lukis panjang sikit. Okay, ni kalau lepas yang ini jadi apa? Kalau lepas ini jadi apa? Kalau plastik kan, kalau letak plastik jadi apa? Kalau lepas balik jadi apa? Dia stay kat situ je kan. Dia tak datang, dia stay macam ni juga. Dia stay macam rosak lah, macam rosak itu. So ini plastik, kita panggil plastic deformation Plastic deformation, bila you tarik, dia tak kepada asal balik. Kalau elastic deformation ni kita panggil elastic deformation Elastic deformation yang ni dia macam dia return back to the original. Kalau plastic deformation dia macam ni. Dia tak boleh return balik pada asal. Okay. Bila you tengok graf yang macam lurus macam ni, dia maksudnya elastik. Sini kalau you tengok sini, dia dah patah kan. Dia dah patah sini. Maksudnya bila dah patah, dah jadi dua lah. So tak boleh sambung balik jadi original. Tapi sebelum patah tu, dia lurus. Maksudnya sebelum dia patah tu, kalau you lepas, dia jadi asal balik. Itu maksudnya. Okay, kalau graf dia macam ni. Macam ni, dia lurus. Itu dia bengkok sikit. Kebiasaannya benda macam ni. So sini kita panggil, kat sini bahagian ni, bahagian dari sini ke sini, kita panggil elastic deformation.
deformation. Dia macam slope dia tu lurus. You nampak je macam pelik ni. Kat sini ni, you panggil dia plastic deformation. Okay. Modulus. Okay, ni penting modulus. Modulus, you hanya boleh ambil dekat bahagian elastik je. Elastic portion je. Only measure at elastic portion only. Okay. Sebab kata, bayangkanlah kalau you ada plastik, you dah tarik macam tu, you dah macam melayut macam tu, you susah juga nak compare dengan benda lain. You macam tak fair lah. So setiap benda kebiasaannya dia akan ada bahagian ni, bahagian elastik ni walaupun sikit. Okay. So macam ni. So this is the concept of stress and strain lah. Elastic plastic deformation. Okay, clear kat sini? Clear Sir, Ya? nak tanya kalau plastic deformation tu, maksudnya material lain pun Tak. Plastic deformation adalah term. for plastik ke? Tak. Ke Dia general? yang ni saya just tunjuk je plastik tu jadi apa. Tapi the term ni kalau you ada metal ke pun, kalau dia ada macam ni, dipanggil plastik juga. Dia term dia tu, term. Okay, kalau kita tengok Google kalau you Google, tengok Google image, kita image cari dekat stress strain curve. Okay, tengok bla 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 bla, dia ada lah benda ni. Yield strength dia ada nama dekat sini, dia ada elastic limit. Dia ada ni ultimate strength kat sini. Ni kalau dia fracture kat sini ultimate strength. Ada benda macam saya tunjuk gambar ni. Kalau you tengok gambar ni, dia putus kat sini kan. Dia putus kat paling tinggi. Kalau tengok gambar yang saya tunjuk, dia putus kat paling tinggi. Dan saya kata tu dekat situ adalah ultimate tensile strength. Sebab dia paling tinggi. Okay. Tapi ada benda, ni contoh metal macam ni. Metal dia macam ni Metal dia paling tinggi, lepas tu dia tak putus lagi. Dia jatuh sikit. So ultimate strength ni kat sini sebab dia yang paling tinggi, maksimum. Ultimate paling tinggi. Dia tak putus sini tapi dia paling tinggi. Okay. Metal macam ni. Kalau rubber, tengok ni tengok macam ni Contoh ni saya besarkan ni. Okay, kalau tengok tepi ni Okay, tengok ni. Tengok bentuk ni. Okay, yang ni elastomer ni macam rubber. Rubber band. Bentuk dia macam tu. You tengok dia strain panjang. Itu sebab you boleh panjang tu. Tapi you nak tarik ni, you tak perlu tenaga yang kuat. Tenaga sikit je, you dah boleh tarik. That's why kalau tengok stress dia ni rendah. Kalau plastik yang keras lah, plastik yang keras macam plastik. Ni plastik. Kalau saya tarik, untuk dia jadi macam layut, macam untuk dia jadi deform macam ni, dia perlukan tenaga yang kuat. That's why tengok ni, dia perlukan tenaga yang kuat. Tu dia putus macam tu. Bila dia putus mengejut, dia panggil brittle. Brittle ni kalau dia putus mengejut, dia mau macam biskut rapuh. Dia macam pop. Dia perlukan tenaga yang kuat. Tapi dia bila nak putus tu, dia tak bagi macam sign dia nak putus. Dia macam pop, putus terus. Macam kaca lah. You tarik, pop, dia pecah. Okay, ni tough and strong plastic. Ni hard and tough. We will not go in detail lah. Tapi enough for you to understand that different material have different dia punya ni. So ini plastik more or less macam ni lah, plastik. More or less macam ni. Kita tak akan belajar lah strength hardening ni semua. Tough ni basically the area under the curve. Tapi tak perlu belajar lah tu. I just give the idea lah. Tough and strong. Maksudnya dia strong, tough. Tough kebiasaannya area under the curve. Kalau you ada macam ni, sometimes you dengar perkataan tough kan. Okay. Kalau katalah you dua benda. Katalah warna biru ni Warna biru ni macam ni. Ni warna biru. Okay. Katalah warna hitam macam ni. Okay. Katalah ni A. Biru ni adalah B. Okay. Bila tengok sini, kalau tengok A ni dia, tengok dia tinggi kan. Maksudnya dia strong. A is stronger. So kita boleh kata kat sini ni, saya buat bawah lah nanti keliru. So bila tengok sini ni,
A is stronger. So kita boleh kata A is stronger than B. Okay. A is stronger than B because kenapa? Kenapa dia stronger than B? Kenapa dia stronger than B? Sebab ni ada dia ada strain Ni strain. A is stronger than B because of this, because dia lagi tinggi. Okay, so A is stronger than B. Tapi B is tougher than A. Toughness. Okay, toughness maksudnya area under the curve. Toughness maksudnya area under the curve. So toughness ni maksud secara laymannya ialah the ability of a material to absorb energy. Okay. Senang cerita macam ni. Toughness ni macam ni Kenapa kereta dibuat daripada besi? Kenapa tak daripada kaca? Kenapa kereta dia guna besi? Kenapa tak guna kaca? Memanglah besi ni stronger, tapi the idea-nya ialah kalau sebab kaca you boleh buat macam bulletproof kaca kan? You boleh buat bulletproof whatever. The reason ialah bila dia guna, kalau ada accident besi tu tu sebab kenapa bonnet depan you tu besar. Okay, bila car accident, you tengok dia punya bonnet dia tu, dia macam, kalau metal ni, satu benda pelik dengan metal ni ialah dia boleh berubah. Dia berubah tapi dia tak patah. Kalau you tengok berlain, kalau macam kayu, kalau you kepak dia patah juga. Kalau plastik pun ya boleh, tapi mostly dia akan patah. Tapi kalau besi, dia susah sikit nak ni. You pusing macam mana pun, macam paperclip kan, you buat macam blanket macam ni pun dia tak patah-patah. Dia besi ni dia pelik kat situ sikit. Dia malleable, nama dia malleable. So bila orang guna kereta, guna besi, kalau kena accident, dia macam, besi tu dia boleh macam sort of like, what call, dia crumple. Bila crumple, dia absorb the energy. So that's why besi ni dia macam tough. Dia absorb energy. Kalau dia buat dari kaca, dia berlanggar, pop, pecah terus. Dia terus macam berkecai lah. So that's why even kalau you tengok tengok ni. That's why kalau you tengok kereta-kereta mahal, Mercedes, semua whatever, BMW, dia punya depan tu panjang tau. Sebab safety dia. Safety, one of the safety lah. Kalau kereta murah-murah, kancil kecil je. So that's why dia punya some of the reason. Ada reason lah juga dia buat panjang pendek tu. Dan kalau you tengok, kalau windshield, kalau car windscreen, kalau kaca biasa, dia akan pecah tau. Yang kaca yang dibuat ni bukan kaca biasa tau. Ni kaca toughened. Dia maksudnya dia laminate. Dalam windscreen tu dia kaca, lepas tu dia laminate dengan plastik, kaca, plastik actually. Sebenarnya benda ni, yang ni, you tak nampak lah. Tapi basically yang ni adalah laminated. Dia ada kaca, dia ada plastik. Dia ada kaca, dia ada plastik. Dia ada kaca, dia ada plastik. Kalau yang bulletproof tu, dia lagi banyak lah kaca, plastik. You tak nampak tapi sebab memang ada plastik lah. Tu dia jadi toughened. Sebab plastik tu dia macam absorb energy. Macam you tembak peluru kat kaca, pecah berkecai. Kalau you tembak kat plastik, at least dia macam ada absorb lah. Dia absorb. So that's why yang windscreen ni bukan kaca biasa. Ni kaca yang sort of like toughened lah. You ada kaca. Lepas tu dia ada macam, cara dia buat lah, dia ada plastik. Bukan ada plastik khas lah. Bukan plastik biasa, plastik khas lah. Lepas tu ada kaca lagi, dia laminate. Lepas tu dia letak plastik. Lepas tu dia letak kaca, dia letak plastik. Macam tu lah cara dia buat windscreen. That's why kalau orang baling batu dekat dekat kereta punya cermin windscreen depan tu, dia tak pecah berkecai. Dia pecah, dia retak, dia macam retak. Sedangkan kalau ikut logiknya, kaca tak retak, kaca berkecai. Kalau you ambil cermin kat mana-mana kat rumah you baling dengan batu, dia pecah dengan besar kan, dia besar-besar kan, pecah-pecahan dia kan. So dia memang design macam tu. Dia design dia supaya dia pecah kecil-kecil macam ni, supaya dia tak, kalau you accident kena kat you, dia tak sakit. Bayangkan kalau kaca besar tu tajam, ni kaca kecil-kecil ni dia tak tajam sebab dia dah blunt. So dia ada reason. So ni adalah material. Kenapa kalau tengok ni, tapi nak katanya bila pecah dia macam ni, dia macam ni, dia jadi macam dia macam ada plastik. You rasa macam ada plastik.
So that is toughness. Okay, so toughness adalah area under the curve. Area under the curve. So the ability of the material to absorb energy. So B, sebab kalau tengok area under the curve dia, kalau you kira, ni lebih besar daripada you kira yang ni. Okay, so B is tougher than A. So that's the idea kalau you nak baca benda ni lah. B is tougher than A, tapi A ni strong. So dia cerita-cerita dia macam tu sikit lah. So brittle bila dia putus macam ni. Brittle kalau dia putus macam ni, brittle lah. Kalau dia putus macam ni, tengok ni, dia lurus, pak, putus. So macam you ambil biskut, you kepak, pak, putus terus. Yang ni macam you ambil plastik, macam petri dish, you nak kepak, dia ambil masa yang lama. Dia akan patah, tapi dia macam layut dulu. So ini bukan brittle lah. Yang ni panggil brittle. Dia panggil brittle fracture. Ataupun orang kata apa? Dia orang kata apa? Explosive. Dia macam kaca lah. Kalau you ambil kaca, you try tarik, dia pecah, tak macam tu. Kaca yang biasa lah. Explosive fracture.